ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து 9ஆம் வகுப்பு இங்கிலீஷ் புத்தகத்தில் ஏதாவது படிக்கலாமா? அன்றைக்கி என்ன படித்தோம்? லேர்னிங் த கேம், சச்சின் டெண்டுல்கர் படித்தோம். இன்றைக்கி வந்து போயம்ஸ், ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் ஸ்னோயி ஈவினிங், அது பார்க்கலாமா? ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் பை ஸ்னோயி ஈவினிங். ஸோ உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த லேர்னிங் த கேம்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சச்சின் டெண்டுல்கர் லெசன், அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி, அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவரே எழுதிருந்து. ஸோ அதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பார்க்கணும். இன்னும் புக் பேக் கொஷின்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஆன்சர் போடலாம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிங்க, எஸ்டிடி எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்கலாம். என்ன ஒரு லெசனை ஒரு மாதம் படிக்கலாம் போல இருக்குது, அவ்வளோ இருக்குது இந்த விஷயம். கொஞ்சம் நம்ம லைட்டாக பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு. ஸோ எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு டைம் பத்தாது. அதனால் நம்ம வந்து இந்த டூ யூனோ, புக் பேக்கு, கிராமர், இந்த மாதிரி மட்டும் படிச்சிடலாம் சீக்கிரமாக. சரிங்களா? கிராமர்லாம் முக்கியம், இதெல்லாம் படிச்சிடலாம். போயம், யூனிட் 1 போயம் படிக்க போகிறோம். ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் எ ஸ்னோயி ஈவினிங், ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் எழுதியிருக்காரு. ஸோ ஃபாரஸ்ட்டில் தான் வுட் இருக்கும், மரக்கட்டை. ஸோ அப்போ வந்து ஃபாரஸ்ட் வந்து ஃப்ராஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, FROST, ஃப்ராஸ்ட், ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட். ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் எ ஸ்னோயி ஈவினிங், இது ஒரு நல்ல போயம். Have you ever traveled through a forest? How did you feel? Did you have any time to stop and enjoy the beauty of the forest? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், எப்போயாவது காட்டு வழியாக போயிருக்கீங்களா, என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகே, போயம் பார்க்கலாம். Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is something mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. But I have to promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல பாருங்க. ஓகே, ஆத்தர், அபவுட் த ஆத்தர் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட். இவர் எப்போ பார்ன் அப்படின்னு பார்த்தா 1874, died on 1968. 1874 to 1968. Was an American poet. Robert Frost was an American poet, noted for his realistic description of a rural life. Born on 26 March 1874, he spent his first 40 years as an unknown entity. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry and was a special guest at President John F. Kennedy's inauguration. Frost became a poetic force and the unofficial poet laureate of the United States. Some of his famous works are The Road Not Taken, West Running Brook, Mending Wall, After Apple Picking, etc. ஸோ வாட் ஆர் ஹிஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ராபர்ட் ஃப்ராஸ்டோடது த ரோட் நாட் டேக்கன், வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக், மெண்டிங் வால், ஆஃப்டர் ஆப்பிள் பிக்கிங். ஓகே, Jawaharlal Nehru, the former Prime Minister of India, had the last 2 lines of this poem written in block letters and placed it on his desk, as these lines reminded him of his responsibilities.
ஸோ த லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப எவ்வளோ சூப்பராக இருக்க போகிறாங்க. அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப். Before we have to die, we have to complete our responsibilities, we have to complete our duties அப்படின்றத ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 2 லைன்ஸ் யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ ஜவஹர்லால் நேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட டேபிளில் வந்து அதை வந்து வச்சுருந்தார். ஓகே, க்ளாசரி பார்க்கலாம். குவேர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரேஞ்ச், ஆட். woods அப்படின்னா an area of land covered with a thick growth of trees. woods அப்படின்னா an area of land covered with thick growth of trees. harness அப்படின்னா straps and fittings by which a horse is fastened to a cart or carriage. frozen அப்படின்னா in ice form. frozenனா ice form. sweep அப்படின்னா to move swiftly and smoothly. sweep அப்படின்னா to move swiftly and smoothly. downy soft and fluffy. flake a small piece of snowflake. இங்கே வந்து ஃப்ளேக்ன்றது ஸ்னோஃப்ளேக்கை சொல்கிறாங்க. டவுனின்றது வந்து சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக இருக்கிறது வந்து டவுனி. அப்புறம் வந்து ஸ்வீப் அப்படின்னா டு மூவ் ஸ்விஃப்ட்லி ஸ்மூத்லி வந்து ஸ்வீப்புன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர்லாம் நம்ம வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து நோட்ஸ் வச்சு நான் படித்து காமிச்சிருவேன். நீங்கள் அதை வந்து படிச்சுக்கணும். அப்புறம் அலிட்ரேஷன் என்ன, பர்சானிஃபிகேஷன், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் சேர்ந்து வர்றது வந்து அலிட்ரேஷன். வாட்ச், வுட்ஸ், WW அது வந்து அலிட்ரேஷன். பர்சானிஃபிகேஷன், ரெப்பிட்டேஷன், இமேஜரி இதெல்லாம் முக்கியம், படிக்கணும். நான் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் கொடுக்குறேன். அடுத்தது இன்னொரு ஒரு பேரலல் போயம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இது வந்து யார் பார்க்கலாம். work in pairs and discuss the factors that contribute towards making a choice and make a presentation to the class. Okay. read and enjoy. leisure பற்றி ஒரு poem. Answer the following questions in a paragraph about 80 to 100 wordsல கொடுத்துருக்காங்க. It is said the choice made by one shapes one's destiny. Ponder on the thought and write a paragraph. இந்த மாதிரி ஒரு லைனுக்கு வந்து நீங்கள் பேராகிராஃப் எழுத சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸு கொடுக்கலாம். The choice made by one shapes one's destiny அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃபாக எழுதி கிளாஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து கிளாஸ் ஒர்க்கு. அடுத்தது ரீட் அண்ட் பேரலல் ரீடிங் பாருங்கள். லெஷர் போயம். What is this life if, full of care, we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the box and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts and grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night, no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance, no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this is, if full of care we have no time to stand and stare. ஸோ நின்று பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி லெஷர் அப்படின்ற போயமை வந்து யார் எழுதியிருக்காங்க. வில்லியம் ஹென்ரி டேவிஸ். ஓய்வுன்னு கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஓய்வே இல்லை நின்று பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கிறது யார். வில்லியம் ஹென்ரி டேவிஸ். ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அடுத்து சப்ளிமெண்ட்ரி. தி என்வியஸ் நெய்பர்ஸ் எ ஜப்பானீஸ் ஃபோக் டேல். பொறாமல் பிடிச்ச பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜப்பானீஸ் ஃபோக் டேல். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க. என்வியஸ் நெய்பர் இது வந்து ஜப்பானீஸ் ஃபோக் டேலா, சைனீஸ் ஃபோக் டேலா, அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஜப்பானீஸ் ஃபோக் டேல். இந்த கதையும் நல்லாயிருக்கும். Ratan Tata, Azim Premji are few rich people of India who spent a part of their wealth on charity. What influences them to share and care for others? அவங்களாம் அவங்களோட சொத்தில் வந்து பாதியை வந்து சேரிட்டிக்கெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. பார்ட் ஆஃப் தேர் வெல்த், பாதியில் பார்ட் ஆஃப் தேர் வெல்த். ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து எதனால் வந்து அந்த ஐடியா தோணுது, எதனால் வந்து ஷேர் பண்ணுன்றக்கு அப்படின்றத பற்றி நீங்களே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் யாராவது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்கன்னா
அவங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஏன் அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள். இந்த இந்த கதை நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ கதையெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. கதையெல்லாம் நல்லா சொல்கிற நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது, பாருங்கள். நம்ம வந்து எக்ஸாம் ஓரியன்டாக போகலாம். Dogs were domesticated from wolves 15,000 years ago. New evidence suggests that dogs were first domesticated in East Asia, possibly China. Over time, hundreds of breeds with a great degree of variation have come into being. டாக்ஸ் வந்து எப்போ இருந்து வந்து டொமஸ்டிகேட்டட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தா 15,000 இயர்ஸ் ஆகுக்கு முன்னாடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது வந்து ஒரு நரி குடும்பத்தை சார்ந்தது. வேர்ல்ஸ் ஃபேமிலி தானே அது. 15,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து தான் வந்து அதை வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்க்க ஆரம்பித்தோம். அது ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா டொமஸ்டிகேட்டட் இன் ஈஸ்ட் ஏஷியா, பாசிபிளி சைனாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறோம். ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பிரீட்ஸ் வித் கிரியேட் டிகிரி ஆஃப் வேரியேஷன் ஹாவ் கம் இன் டு பீயிங். ஸோ அதில் வந்து நிறையா இப்போ வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து இருக்குது. 100 breeds இருக்குது. அடுத்தது, dogs in warfare have very long history, starting in ancient times from being trained in combat to their use of scouts, sentries, and trackers. Their uses have been varied and some continue to exist in modern military usage. ஸோ மாடர்ன் மிலிட்ரியில் வந்து டாக் யூஸ் பண்ணுறாங்க, வார்லலாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்ஷியன்ட் டைம்லேயே. Scouts, sentries, and trackers and their use have been varied in some continue exist in modern military use. ஸோ இப்போ கூட யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? புதையல் தேடுறதுக்கு, ட்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, கொலகாரனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தான் நம்ம வந்து டாக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து இந்த இதில் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரியில் வந்து க்ளாசரி. டிட் பிட் அப்படின்னா எ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் டேஸ்டி ஃபுட், அதை வந்து டிட் பிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து வேகிங் அப்படின்னா மூவிங் ஆர் காசிங் டு மூவ் ரேப்பிட்லி டு அண்ட் ஃப்ரோ. அந்த நாய் வந்து வாலாடுறது வேகிங் சொல்லுவாங்க, முன்னாடி பின்னாடி வேகமாக போகிறது. கோவிட்டியஸ் அப்படின்னா ஹேவிங் ஆர் ஷோயிங் எ கிரேட் டிசையர் டு பொசஸ் சம்திங் பிலாங்கிங் டு சம் ஒன் எல்ஸ். ஸோ மற்றவங்கக்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு மேலே வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுறது. having or showing a great desire to possess something belonging to someone else. அடுத்தவங்ககிட்ட இருக்கிறத பார்த்து பொறாமப்பட்டு அது நம்மளுக்கும் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது covetous. அடுத்து obliged, make someone legally or morally bound to do something. சரியா? மேக் லீகலி ஆர் morally bound to do something. லீகலாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது obliged. மோர்டார் அப்படின்னா எ ஹார்ட் ஸ்ட்ராங் பவுண்ட் இன் விச் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் crushed டு பவுடர். மோட்டார் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் மோட்டார். ஆர் வந்து சைலண்ட் போல் இருக்குது. எ ஹார்ட் ஸ்ட்ராங் பவுண்ட் இன் விச் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் crushed டு பவுடராக மாற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுதான் மோட்டர். அடுத்தது வித்தர்டு, பிகம் ட்ரை அண்ட் ஷிவல்டு. வித்தர்டு அப்படின்னா பிகம் ட்ரை, காய வைக்கிறது, ஷிவல்டு. ஓகே, அப்புறம் இது முக்கியம். ஐடென்டிஃபை த கேரக்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லைன்ஸ். இந்த கதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது போட முடியும். நான் அதெல்லாம் நோட்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆள் படித்து காமிச்சிட்றேன். லைனாக படிக்கலாம், கதை படிக்கலாம், நான் போர் அடிக்கும் உங்களுக்கும். ஃபஸ்ட் லெசன்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு டைம் இருக்காத படிக்கலாம். சப்ளிமெண்ட்ரிலாம் மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம். அடுத்தது வந்து ப்ரோஸ் ஐ கான்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோர், ரஸ்கின் பாண்ட் அவர் எழுதுகிற லெசன். இந்த லெசனும் நல்லாயிருக்கும். ப்ரோஸ் ஐ கான்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனிமோர், இது எழுதுவது ரஸ்கின் பாண்ட். வார்ம் அப். ஹாவ் யூ எவர் ட்ரைட் ஸ்விம்மிங் ஃப்ரம் எ ட்ரீ? ஹாவ் யூ எவர் கிளைம்ட் அப் ட்ரீ டு பிளக் ஃப்ரூட்ஸ்? Think of other occasions when you have climbed up trees, either near your home or outside. Share your reasons with the class. Have you ever tried swimming from a tree?
நீங்கள் வந்து மரத்தில் ஊஞ்சல் கட்டி விளையாடுறீங்களா? ஹேவ் யூ எவர் கிளைம்ட் அப் எ ட்ரீ டு pluck ஃப்ரூட்ஸ்? மரத்தில் ஏறி பழம் பறிச்சிருக்கீங்களா? திங்க் ஆஃப் அதர் occasions when you have climbed up trees, either near your home or outside. Share your reasons with the class. ஸோ சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன ரீசன் இருக்கு. Read the story given below. Find out why the visitor feels that he can't climb trees anymore. He stood on the grass verge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house. It had not changed much. The old house, built with solid blocks of granite, was not altered at all. But there was a new outhouse and there were fewer trees. He was glad to see that the jackfruit tree still stood at the side of the building, casting its shade on the wall. He remembered his grandmother saying, "A blessing rests on the house where the shadow of tree falls," and so the present owners must also be receiving the tree's blessing. At the spot where he stood there had once been a turnstile, and as a boy he would swing on it, going round and round until he was quite dizzy. Now turnstile was gone, the opening walled up. Tall hollyhocks grew on the other side of the wall. What are you looking at? It was a disembodied voice at first. Moments later, a girl stood framed between dark red hollyhocks staring at the man. She was only 12 or 13 with lively eyes and long black hair. "I am looking at the house. Is it yours?" he asked. "No, it's my father's. Why? Do you want to buy it?" "And what does your father do?" "He is only a colonel." "Only colonel? Well, he should have been brigadier by now." The man burst out laughing. "It's not funny," she said. "Even mommy says he should be a brigadier." It was on the tip of the tongue to make a witty remark. Perhaps that's why he is still a colonel. But he did not want to give offense. They stood on either side by the wall, appraising each other. "Do you want to buy it?" "No," he said. "Well," she said, "if you don't want to buy the house, what are you looking at?" "I used to live here 25 years ago as a boy, as a young man, and then my grandmother died, and we sold the house and went away." So from the above the paragraph, you able to answer the following questions. நீங்க வந்து அதை பாருங்க. What was the old house built with? Does the visitor still live in the house? She was silent for a while, taking in this information. Then she said, and you had like to buy it back now, but you don't have the money." He did not look very prosperous. "No, I was not thinking buying it back. Wanted to see it again. That's all." "How long have you lived in it?" Only 3 years," she smiled. "Would you like to come look more closely? Would not your parents mind?" "They have gone to the club. They won't mind. I am allowed to bring my friends home, even elderly friends like me." "How old are you?" "Oh, just middle age, but feeling young today." And to move it, he decided he had climbed over the wall instead of going round the gate. He got up on the wall, all right, but he had to rest there, breathing heavily. "Middle-aged man on the flying trapeze," he muttered to himself. "I will help you," she said, and gave him her hand. He slithered down into the flower bed, shattering the stem of a hollyhock. As they walked across the grass, he spotted the stone bench under the mango tree. It was the bench on which his grandmother used to rest when she was tired of pruning rose bushes and bougainvillea. "Let's just sit here," he said.
I don't want to go inside. She sat beside him on the bench. They were silent for some time. The man closed his eyes and remembered other times. The music of a piano, the strumming of a grandfather clock, the constant twitter of a budgerigas on the veranda, his grandfather cranking up the old car. I used to climb the jackfruit tree, he said, opening his eyes. Do you know? A flying trapeze is a circus act which people swing from one end to the circus tent on ropes. ஸோ இந்த ட்ரப்பீஸ் வந்து சர்க்கஸில் விளையாடுற ஒரு இது மேலே வந்து தொங்கிக்கிட்டு ஸ்விங் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கத்துக்கு அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு வருவாங்க இல்லையா, அதை வந்து ட்ரப்பீஸ் சர்க்கஸ் ஆக்ட் ஸ்விங் ஃப்ரம் ஒன் end to other of the circus tent on ropes. Do you want to climb it again? My parents won't mind. No, no, not after climbing the garden wall. Let's just sit here for a few minutes and talk. I mentioned the jackfruit tree because it was my favorite place. Do you see the thick branch stretching out over the roof halfway? Along it, there's a small hollow in which I used to keep some of my treasures. What kind of treasures? Whoa, nothing very valuable. Marbles, I had one. A book I was not supposed to read. A few old coins I had collected. Things came and went. I was a bit of crow, collecting bright things and putting them away. There was my grandfather's iron cross. Well, not my grandfather's exactly because he was British, and the Iron Cross was the German decoration awarded for a bravery during the war, the First World War, when my grandfather fought in France. He got it from a German soldier. The Paramveer Chakra is the highest wartime gallantry award. Paramveer Chakra was the highest wartime gallantry award given to the soldier of the Indian Armed Forces for the display of utmost courage and complete selflessness when facing the enemy since its inception in 1950. 21 fearless heroes, 14 posthumous, have been awarded the medal till January 2019. இது வரைக்கும் 21 சோல்ஜர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க பரம்வீர் சக்ரா. அதில் வந்து 14 பேர் வந்து இறந்த அப்புறம் வாங்கியிருக்காங்க. சரியா, அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்து வாங்கியிருப்பாங்க. பரம்வீர் சக்ரா வந்து ஹையஸ்ட் வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்ட். ஓகே, ஸோ அவங்க தாத்தாவுக்கு வந்து ஜெர்மன் சோல்ஜரில் வந்து வார் டைம் அப்போ கிடச்சிருக்கு. டு யூ ஸ்டில் ஹேவ் இட்? No, he said, looking her in the eyes. I left in the jackfruit tree. You left it in the tree? Yes, I was so excited at the time, packing and saying goodbye to people and thinking about the ship I was going to sail on. The simply forgot all about it. She quietly said, it may be still be there, the hollow part of the branch. Yes, he said, it's 25 years, but it may still be there unless someone else found it. Would you like to go and look? I can't climb trees anymore. If you can't, I will go and see. You just sit here and wait for me. I have found it, she cried. I have found something. And now, barefoot, she ran breathlessly towards him in her outstretched hand and rusty old medal. He took it from her and turned it over on his palm. Is it the Iron Cross? She asked eagerly. Yes, he said, this is it. This is it. Now I know why you came. You wanted to see if it was still in the tree. You might be right. I am not really sure why I came, but you can keep the cross. You found it after all. No, you keep it. It's yours, but it could have remained in the tree for another 25 years if you had not climbed up to look for it. So from this paragraph, the questions have to be answered. What did the visitor hide in the jackfruit tree? When did the visitors actually hide the Iron Cross?
But if you had not come back again on the right day, at the right time, and with the right person, he said, getting up and placing the medal in her hands, it was not the cross I came for. It was my youth. It was my youth. She did not understand that, but she walked with him to the gate and waited where the road turned. He looked back and waved her to her. Then he quickened his steps and moved briskly towards the bus stop. There was a sprightliness in his step, and something cried aloud in his heart. The mango scented summer breeze made the blood course in his veins, and he forgot for a moment that he could not climb trees anymore. ரஸ்கின் பாண்டோட எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அவருடைய இளமை காலத்தை திரும்பி பார்க்கறதுக்காக 25 வருஷம் கழித்து வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த திங்ஸ்க்காக வரல, என்னுடைய இளமை காலம், இளமை நாட்களை வந்து நான் எப்படி இந்த இடத்துல இது படுங்க அப்படின்றத பார்க்க வந்தேன்னு சொல்கிறாரு. அதை பார்த்துட்டு போகும்போது நம்மளுக்கு வயசாகிடுச்சுன்றதையும் மறந்துட்டு அவர் வந்து அதே துடிப்போட பிரிஸ்காக நடக்கிறாரு. பாருங்க, சூப்பராக இருக்குல்ல. ஓகே, டர்ன் ஸ்டில் அப்படின்னா a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to vertical posts allowing only one person at time to pass through. ஸோ இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் கேட். அதை வந்து ஒருத்தராக தான் உள்ளே போக முடியும். ஓகே, கிளாஸரி படிச்சுட்டு அபவுட் த ஆத்தர் படிக்கலாம். ஹோலிஹாக்ஸ் அப்படின்னா a tall Eurasian plant of the mallow family with large showy flowers. வந்து யூரோஷியன் பிளான்ட், மாலோ ஃபேமிலி, லார்ஜ் ஷோவி ஃப்ளவர்ஸ், அதுதான் ஹோலிஹாக்ஸ். கலோனல், எ ரேங்க் ஆஃபீஸர் இன் த ஆர்மி. பிரிகேடியர், எ ரேங்க் ஆஃபீஸர் இன் த பிரிட்டிஷ் ஆர்மி அபவ் த கலோனல். ஸோ அபவ் த கலோனல்னு பிரிகேடியர். ட்ரபீஸ், எ ஹரிசோனல் பார் ஹேங்கிங் by 2 ropes and free to swing, used by acrobats in a circus. Muttered, to utter words in a low tone. Slithered, slide or slip unsteadily on a loose or slippery surface. Pruning, to act of trimming a plant. Bougainville, an ornamental shrubby climbing plant that is widely cultivated in tropics. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து ரஸ்கின் பாண்ட். ரஸ்கின் பாண்ட் வாஸ் born on 19th May 1934. ஸோ 19th May 1934 இவர் வந்து பிறந்திருக்காரு. ஹி இஸ் அன் அவார்ட் வின்னிங் இந்தியன் ஆத்தர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் டிசன்ட். அவார்ட் வின்னிங் இந்தியன் ஆத்தர். அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் இதில் வந்து வளர்ந்துருக்காரு, ஆனால் வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருக்காரு. Award winning Indian author of British descent. He is much renowned for his role of promoting children's literature in India. ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர்னாவே நம்மளுக்கு வந்து ரஸ்கின் பாண்ட் ஞாபகம் வந்துடுவார். ஸோ நிறையா வந்து சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சருக்காக தான் எழுதியிருக்காரு. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Tree Still Grown in Dehra. ஸோ இதுக்காக அவருக்கு சாகித்ய அகாடமிக்கு அவார்ட் வச்சிருக்கு. எப்போது 1992 எந்த நூலுக்காக? அவர் ட்ரீ ஸ்டில் க்ரோ இன் டெஹ்ரா. He was awarded Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. Padma Shri வந்து 1999, Padma Bhushan வந்து 2014. As a prolific writer, he has written over 500 short stories, essays and novels. His popular novel, இவரோட பாப்புலர் நாவல் என்ன, ரஸ்கின் பாண்டோட பாப்புலர் நாவல் என்னன்னு பார்த்தா த ப்ளூ அம்பர்லா வாஸ் மேட் இன் டு ஹிந்தி ஃபிலிம் அண்ட் வாஸ் அவார்டட் நேஷ்னல் ஃபிலிம் அவார்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் இன் 2017. ஸோ த ப்ளூ அம்பர்லா வந்து இவர் எதனா ஒரு புத்தகத்துக்கு வந்து ஹிந்தி மூவியாக எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு வந்து நேஷ்னல் ஃபிலிம் அவார்டு கூட கிடச்சிருக்கு 2007. ஸோ சில்ட்ரன் ஃபிலிம் இது. ஸோ ஒரு சூப்பரான ஒரு லெசன் படித்தோமா? இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குங்க.
போகன் வில்லா படித்தோம். அப்புறம் வந்து ஸ்விம்மிங் அப்படின்னா மேக்கிங் மெலோடியஸ் ரிங்கிங் சவுண்ட் டிப்பிக்கலி டு இண்டிகேட் த டைம். பட்கீரிகஸ்னால் a small Australian bird of the parrot family often kept in the cage as a pet. Cranking அப்படின்னா the act of turning a handle to start an engine. Sprittlinessனா lively and full of energy. ஓகேவா? ஸோ சூப்பர். அடுத்தது என்ன போயம் இருக்கு? A Poison Tree, வில்லியம் பிளேக். இந்த போயமும் நல்லா இருக்கும். போயம் படிச்சுட்டு முடிச்சுக்கலாம். மற்றது வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம். செகண்ட் லெசனில் இருக்க போயம் A Poison Tree. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft, deceitful wills. And it grew both day and night till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. ஸோ பாய்சன் ட்ரீன்றதை வந்து எழுதியிருக்கிறது யார்? வில்லியம் பிளேக். பாய்சன் வந்து பிளாக்காக இருக்கும், அதனால் பிளேக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாய்சன் வந்து பிளாக்காக இருக்கும், பிளேக், BLAKE, பிளேக். பாருங்கள், நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்க பொறாமை, கோபம், இதெல்லாம் அதாவது எப்படி ஆகிடுது? விஷமாக மாறிடுது அப்படி சொல்கிறாரு. இது என்ன சொல்கிறாரு? I was angry with my friend. I told my wrath did end. ஸோ வந்து ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கோவமாக இருந்தால் ஓகே விட்ரா அப்படின்னு நம்ம மனசுக்கிட்ட சொல்லிட்டோன்னு வச்சுக்கோ, அது வந்து மறந்துடும். I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எனிமி மேலே கோவமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து அது சொல்கிறதில்ல. அதனால் அது வந்து மனசு வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் யோசிக்குது. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smile and with soft, deceitful wills. ஸோ அது வந்து கோவத்தாலேயோ பயத்தாலேயோ கண்ணீராலேயும் அதை வந்து திரும்ப நினச்சி பார்த்து அதை அப்படியே வேர் விட்டு வளர்த்துட்ருக்காரு. And it grew both day and night till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew it was mine. ஸோ அப்படியே எதிரி எப்போ பழி வாங்கணும்னு யோசிச்சு அப்படியே டே அண்ட் நைட்டாக அப்படியே ஒரு பெரிய விருட்சமாக அது வந்து வளர்ந்து நிற்குது இப்போது. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. ஸோ ஒரு நாள் அவரை நம்ம பழி வாங்கி கொண்டு புதைச்சிடலாம் அப்படின்னு மனசுக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே வந்து இது பண்ணாலும் என்னதான் ஆச்சு? அவரோட உடலும் இதானதான் மிச்சம். அது வந்து ஒரு பாய்சன் ட்ரீ வந்து வளர்ந்து அப்படியே வேர் விட்டு தழைச்சி நிற்குது பாருங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஒருத்தவங்க மேலே வெறுப்பு இதெல்லாம் வந்து வச்சுக்கூடாது. ஓகே, நான் சொல்கிற வந்து மீனிங் வந்து கொஞ்சம் கலோக்கியலாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கரெக்டாக கம்போஸ்டான உங்களுக்கு வந்து இது வேணும் அப்படின்னா, மீனிங்ஸ் வேணும்னா நிறைய யூடியூப் சேனலில் வந்து நல்லா இங்கிலீஷ் ஸ்காலர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க, அது பாருங்கள். சும்மா இது வந்து நான் ஓவராலாக சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். என்ன ஓகேப்பா. 2-3 யூடியூப் சேனல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இங்கிலீஷ்க்கு. நான் உங்களோட யூடியூப் சேனல் வேணால் நெக்ஸ்ட் இதில் இது பண்ணுறேன், நீங்கள் அதில் பாருங்கள். இது சும்மா நம்ம வந்து ஒரு ரீடுக்காக என்னென்ன இருக்குது, என்ன லெசன் இருக்குது, எப்படி கொஷின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு, அதெல்லாம் வந்து நான் ப்ராப்பராக சொல்வேன். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீதி வந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். பை.